Well, you both decided that communications between you as adults is what you're going to focus on to start with. Ați hotărât amândoi că ceea ce trebuie care este subiectul pe care trebuie să-l abordăm este comunicarea dintre voi. Da. And so what I would like to ask each of you is for you to tell Liz and myself, when you communicate, how do you do it? And what do you talk about? Ceea ce o să vă rog pe amândoi este să îmi spuneți cum comunicați și când o faceți și cum faceți acest lucru. And I'd like to hear from each of you. Și aș vrea să aud din partea amândurora asta. Who would like to go first? Cine vrea să înceapă? Well, I would like her to go first because then she can tell me when she doesn't talk to me. Aș vrea să înceapă ea, deoarece după aceea spune că nu vrea să vorbească cu mine. Păi, noi nu prea comunicăm, adică nu pot să spun că e o comunicare, pentru că nu mă simt atât de... Deci nu pot să spun... Nu mă simt așa de aproape de el. Mi este frică, pentru că simt că Miruna nu va... Deci nu va fi ok dacă continuă această relație cum merge acum. Și nu știu, când discutăm mereu aducem vorba de Miruna și mereu ne certăm. If we just have to pause there so Olympia has the opportunity to speak. It's not really a communication. I can't say that I can really communicate with him or I'm communicating with him. What I'm concerned is Miruna, how she will relate to him. Okay, I'd like to ask the question again because that doesn't actually reply to my question. So, when you have communicated, how have you done it? Aș vrea să pun întrebarea din nou, deoarece nu mi s-a răspuns la întrebare. Deci atunci când comunicați, cum anume faceți acest lucru? Mai mult ne certăm. We more argue. Okay, and do you do that by face-to-face? Do you do it by telephone? Do you do it by text? Do you do it by email? Și cum faceți acest lucru? Prin intermediul conversației la telefon, prin e-mail, prin texte, mesaje text? Păi, de obicei la telefon, pentru că mereu insistă și cum în ultima vreme n-am prea vrut să mă sper Miruna să meargă la el. Vă imaginați că nu au fost conversații frumoase. It's usually on the phone, as he insists in seeing Miruna. He can imagine I'm not really keen in allowing Miruna to see him. Okay, so is that right that it is by phone that you communicate mostly? Well, yes, but when we communicate, because she's not picking up my calls for 3 months now. Okay, and how? One moment. How does the language issue get sorted out over the phone? Well, I've learned a few words in Romanian, and I just say simple things that she can understand, like hello, and I say Miruna phone, so I can at least speak with Miruna on the phone. But the calls didn't get through. I mean, she didn't put me through her. And now she just doesn't even answer my phone. I mean, maybe she even has me on the call list, and when she sees it's me, it's Colin, she doesn't pick up the phone. Thank you. Could you translate that for Julia? Deci, prin telefon comunicați între dumneavoastră. Răspunsul da, dar de mult nu am mai reușit să comunic, nu răspunde la telefon, de aproximativ 3 luni nu am mai răspuns, deci nu prea am reușit să comunicăm și Jim a fost din nou întrebat cum reușiți datorită barierei lingvistice, cum reușiți să comunicați? Răspunsul lui Jim a fost am învățat câteva cuvinte în românește, bună, Miruna, la telefon și pur și simplu nu mi-o transmite prin telefon, nu mi-o de la telefon. Nu e că nu eu vreau la telefon și așa, dar sincer, și când sună toată ziua e puțin, deci nu știu, e frică, mă simt puțin speriată, pentru că e mereu acolo, e prea mult. E prea mult.
it's not that I don't want to pass her to him over the phone. It's just that he calls every day, and it's just too much. It's way too much. Okay, so if our topic is adult communications, not communications between Jim and Miruna, is that right? Subiectul nostru de discuție este comunicarea între adulți, nu este comunicarea dintre Jim și Miruna. Este corect? Așa e. Și vreau să comunic cu el, dar devine prea stresant când sună fiecare zi, toată ziua. De aceea sunt aici, încerc să comunic. Yes, that is right, but it's a little bit too stressful to do that every day. That's why I'm here, because I do want to facilitate communication. Thank you. Jim, any comments? I just would like to know why she decided to cut me off the family. What has happened there? But you're going off topic. Topic is communication. Yes, because I don't understand. I'm trying to communicate, but she is not. I want to know why. Okay. Of course I am insisting because she's not answering my phone, my calls, you know. But why? Okay. How easy do you find trying to communicate with Jim when you have the issues with not having a common language? I'm very sorry, I have difficulty in following all of Okay. the, How easy do you find it? No, there's been quite a big chunk. Okay, okay, the so- dialogue between the. Oh, sorry. Do you want to translate that first? Well, I'm trying to pick up on what Jim said. Okay, you do Jim's thing first. Jim spune de ce, nu înțeleg de ce încearcă să mă taie de la această comunicare. Nu încerc. I'm not trying to cut him off. I'm just going to carry on with my interpretation. Întrebarea a fost lui Jimmy s-a spus de ce vă depărtați de la subiect. Răspunsul lui Jimmy a fost nu, doar încerc să comunic, dar nu reușesc să primesc un răspuns la întrebări. Okay, and then I then came in and said, okay, but you're not actually answering the question because you're talking about the adult communications. So then we came back and said, okay, so how easy is it for you to have a telephone conversation with Jim when you have the language issues? Deci întrebarea mea a fost după aceea, cât de ușor vă este dumneavoastră să comunicați cu Jim, având în vedere că există această barieră de comunicare lingvistică? Înțeleg în mare ce vrea să spună și până la urmă tot ce spune Miruna. Și știu cine e și știu ce vrea și așa, deci nu e problemă, dar bineînțeles că nu pot să-i răspund când vorbesc cu dumneavoastră, nu, dar vreau să-i și explic de ce aș vrea ca Miruna să-și trăiască viața și să uite și înainte. Well, I understand what he's saying. He keeps saying Miruna, so I understand what he's saying, but what I want is for Miruna to carry on with her life and to live. Okay. For me, I get very much a feeling that trying to talk on the telephone doesn't work. What do you both feel about that? Mie mi se pare că faptul că încercați să vorbiți, să aveți o conversație prin intermediul telefonului este dificil. Cum vă simțiți dumneavoastră? Cred că ăsta e adevărul. Și nu cred că suntem niciunul o persoană rele, dar I believe that is the truth, and I believe that none of us is a bad person. dar However, trebuie să încercăm. Înțeleg că trebuie să facem ceva pentru ca Miruna să-și vadă clipul, dar în același timp, pentru că mă văd cu cineva acum și așa, aș vrea ca ea
să nu se uite și să se gândească tatăl ei e doar început. Poate să aibă o nouă șansă cu altcineva care poate să cunoască tatăl la un moment dat. I understand that Miruna needs to have a relationship with her grandfather. However, I'm seeing another person now, and I would like Miruna to have a chance to have a relationship with this person rather than keep thinking about her dad. Okay. We're here to talk about Miruna sustaining her relationship with her father's family. Suntem aici pentru a discuta, a încerca să susținem relația aceasta pe care Miruna o are cu familia tatălui ei. And it is perfectly normal for you to be thinking about a new family, a new relationship. Și este normal ca dumneavoastră să vă gândiți și să vorbiți despre o familie nouă pe care să o întemeiați. But there is always a challenge of balancing one with the other. Dar există această provocare a ține în echilibru cele două. So I would like to try and keep the conversation at the moment about your communications, Jim and Julia. Deci aș vrea să păstrez acum această comunicare, să păstrăm echilibru dintre comunicarea dintre dumneavoastră și Jim. Rather than opening that out now to discussing any new arrangements you may be having with a new partner. Mai degrabă decât să discutăm despre aceste aranjamente noi pe care ați putea dumneavoastră să le aveți cu noul dumneavoastră partener. But we will note that, and Liz, if you could pop it on the board as perhaps an additional topic, that would be helpful. Dar știm cu toții, suntem la curent cu privire la acest lucru și o să o rog pe Lizzie să treacă acest lucru ca și un subiect adițional. So that's a new relationship. New relationship, yes. Now, Jim, you've been listening carefully to what Julia has had to say, and the question I asked each of you was, so would it be right to say that trying to communicate by telephone doesn't really work very well? What's your view on that? No, it doesn't really work very well, no. But the easy thing would be that she just brings Miruna home one day and then she gets it back a couple of days later. For that we don't need much communication. I can also talk with Miruna. Maybe Miruna speaks English and Romanian. Let me just stop you at that point while Olympia translates that for Julia. Jim a fost întrebat, încerci să... deci se pare, am văzut ambele părerile amândurora și se pare că este o conversație pe care încercați să o aveți la telefon și aceasta nu este productivă. Iar Jim a spus, nu mi se pare că este productivă, pur și simplu mi-o aduce, într-o bună zi mi-o aduce pe Miruna, în alta, nu, deci nu reușim să comunicăm nicicum. Because, Jim, you were doing the same thing that Julia was doing. You were not actually answering my question about, so does trying to talk on the phone not work for you? You're moving the conversation to a different topic. Okay. Pentru că ceea ce faci, Jim, este încerci să, de fapt ceea ce a făcut mai înainte Julia, și anume încerci să schimbi subiectul, nu-mi răspunzi la întrebare, ci ceea ce tu faci, de fapt, este încerci să aduci în discuție un alt subiect, și anume faptul că nu reușești, nu te lasă să o vezi pe Miruna. Both of you identified adult communication, communicating between both of you, as a high priority. Amândoi ați identificat ca această problemă a comunicării între adulți, problema comunicării între adulți, ca fiind una dintre problemele cele mai importante. But when we try and actually get you to talk about that topic, both of you slide away to deal with other topics. Dar atunci când am încercat să vă aducem pe amândoi ca să discutați despre acest subiect, amândoi de fapt, ați alunecat înspre un alt subiect. Which in my experience is an indication as to just how difficult the topic of talking on the phone may be for you. Ceea ce aduce la în vedere sau în
confirmă faptul că această comunicare prin telefon este foarte dificilă pentru dumneavoastră. So our task Yes. is to make sure that you stick to the topic you've identified. Deci, sarcina noastră este, de fapt, să identificăm subiectul despre care se discută, despre care discutați. Because if we allow you to slide away from that topic, you will not have a common topic to discuss. Deoarece dacă vă permitem să vă abateți de la această temă, de la acest subiect, de fapt nu vom putea comunica despre subiectul dorit. So I would like just to repeat the question I started with, which was, so do you actually find it really difficult to talk together on the phone? Deci revin la întrebarea inițială. Vi se găsiți dificilă această comunicare prin telefon? Da. Yes. Jim? Yes, because she doesn't pick it up. Well, that may be an issue, but the other issue is language. Do you think you have enough words of Romanian that you can speak together? Do you think you have enough words of English that you can speak together? Or do you need to find something that is not on the phone as a way of communicating? Da, pentru că nu răspunde la telefon. Da, asta ar putea să fie una dintre probleme, dar v-ați gândit că s-ar putea să fie, de fapt, lipsa de cuvinte, că nu aveți destule cuvinte în limba română, respectiv dumneavoastră nu cunoașteți suficient de multe cuvinte în limba engleză pentru a comunica între dumneavoastră? Poate aveți nevoie de cineva care să vă ajute pentru asta? Deci, e adevărat. Probabil că comunicarea în persoană ar fi mult mai bună, mai ok. Dar în același timp, când nu discutăm decât despre o vreau pe Miruna, trebuie să discutăm și despre alte chestii. Și acum ajung să cred că poate trebuie să discutăm despre un alt subiect, pentru că mereu ajungem la... Can we have that, please? Yes, but it's also, I find this quite difficult. We always talk about Miruna, and this just brings in my mind that maybe we should talk about something else. What else do you have to talk about? Despre ce altceva să Apart from vorbiți? Miruna? În afară de Miruna. Nu, mă refer la Miruna, dar mă refer că poate nu comunicarea noastră e problema, poate că... Deci, eu aș comunica și aș vrea să o las, dar mi-e frică cu tot altarul care are, ca și toate chestiile astea. Pe mine asta mă deranjează și mă fricoșează că Miruna nu poate să își trăiască viața. No, it is about Miruna, but it's this, my concern is related to this shrine that he has in his home. This is what frightens me. I'm afraid that Miruna will not be able to live her life. Okay. Thank you, Julia, but you are moving away from the communications topic again. Mulțumesc, Iulia, dar din nou te îndepărtezi de la subiectul. Tocmai asta spuneam, nu mai vreau subiectul ăsta. This is exactly what I was trying to say. I don't want this topic anymore. But you both agreed that the topic is a topic you both want to talk about. We need to finish one topic before we start another, unless both of you want to move away from the topic. Dar ați fost amândoi de acord că acest subiect este subiectul despre care doriți să discutați și nu putem să luăm un alt subiect, să începem un alt subiect înainte să fiți amândoi de acord că ați încheiat acest subiect. And we haven't yet heard what Jim has to say on this topic. Și încă nu am auzit ce are Jim de spus cu privire la acest subiect. So it is his turn to speak now. Deci este momentul său să vorbească. So Jim, I asked the question and Julia replied, or sought to reply, well, if you're not going to talk together on the phone, what other medium might you use? I can try other things. I can write her an email, for instance. I got an iPad now. I didn't have a computer, but I have now one iPad, and I have an email now. And I've never used it, but I can translate something online and see. I don't know if the translations online are good or not. I can use this Google thing and maybe try to communicate through a online translation or something like that. And
if we can just agree on that, it would be fine. But yes, what Okay. is? Okay. Jim, ești de acord că aceste conversații prin telefon nu sunt productive? Ce altceva te-ai gândit la o altă variantă prin care să poți comunica? Da, m-am gândit, probabil, deci nu prin telefon, probabil e-mail-ul ar fi o variantă. De exemplu, aș putea să încerc pe calculator să caut un program pe Google, un program de traducere online. Nu știu dacă funcționează, dar aș putea să încerc să folosesc asta. Would that be worth trying? Ar merita să încercați? Da, sunt dispusă, de aceea sunt aici, sunt dispusă să fac orice. Aș vrea ca Miruna să încerce să aibă o relație. Yes, I'm available, I'm open to that. That's why I'm here, I want to try. Days and times. Okay. So, Julia, for you, what might be a good day to be sending an email to Jim? Is there any day that's perhaps better than any other day? Deci pentru tine, Iulia, cum este mai bine? Ai o anumită zi în care ai putea să-i trimiți, ți-ar conveni mai bine să-i trimiți un e-mail lui Jim? Nu e neapărat de zi, e mai mult seara după ce nu am merge la somn. It's not necessarily a certain day, but it's rather in the evening after Miruna goes to bed. And would you be able to send an email to Jim regularly? And if so, how regularly do you think? Veți putea să-i trimiteți un e-mail lui Jim în mod regulat și dacă da, cu ce regularitate? Pot să încerc, putem să încercăm să avem o discuție. Nu vreau să simt că chiar e îndepărtat de familia noastră, de viața noastră, dar depinde când am și eu timp. I want to try. I don't want him to feel that I'm removing him from our family, but I'm really trying. Poate just ultima parte? Deci, dar vreau ca totuși să continui și viața, să încerc să... Și nu pot să spun cât de des pot. Încerc să țin. I still want to carry on with my life, and I cannot say how often I'll be able to keep this up. Okay, just by way of information for you both, really, the purpose of an email like this is for Jim to know more about what's going on in Maruna's life during the time that he doesn't spend with her, so that when she is with him, her time with him will be better for her, so that he has more of a picture of what's going on in her life. Scopul acestui e-mail ar fi pentru Jim să știe când ar putea să o vadă pe Miruna, pentru ca el să știe exact, să-și poată planifica puțin sau să aibă cât de cât o perspectivă a modului în care își va petrece timpul cu Miruna. One of the issues may well be that you can't rely on Miruna, even though she has both languages, to volunteer to her grandfather information about what's going on in her life. Ceea ce nu puteți să faceți este să vă bazați pe Miruna ca și să se ofere cum ar veni voluntar pentru a transmite informații care se petrec în viața ei, să-i transmite lui Jim ca și bunic aceste lucruri. Da, nu mă deranja, aș putea să-i trimit e-mail-ul despre ce mai facem Miruna și așa. Poate și Radu m-ar putea ajuta să le scriu. It wouldn't bother me. I could send an email to Jim. Perhaps I could ask. Rather, he could help me to send him That would be really helpful. information about Miruna. That would be really helpful. Asta ar fi de ajutor. Da, vreau, încerc, dar tot mai sunt probleme care trebuie rezolvate. Deci nu că vreau să îl comunicare, dar trebuie să fie o comunicare cu care să fim amândoi de acord. I do want to. I'm trying, but there must be a communication that we both agree on. And that's what we're trying to help you with. Jim, could this work for you? I'm very happy that she said that she's not trying to cut me off, because that's what I really felt from the beginning. So
I'm happy that she opens that communication. Okay. Jim, funcționează lucrul acesta pentru tine? Da, de fapt, sunt bucuros că nu încearcă să mă taie complet și că încearcă să... No, I'm not trying to do that. Good. I'll just carry on with Yeah, my please. interpretation. Nu încerc să... Mă bucur că nu încearcă să mă taie și mă bucur că vrea să stabilească această comunicare. Okay. So what we have as an idea is that there could be an email which Radu would help you prepare on a regular basis to fill Jim in on what Mira's doing. Deci, care ar fi posibilitățile prin care ați putea să-l informați pe Jim cu privire la ce se întâmplă cu Miruna? And what Jim may very well, I guess, do in return is be able to email you to let you know the plans he has for when Miruna is with him. For example, going to see the new Paddington film or taking her to the zoo or whatever. Și de asemenea, ceea ce Jim ar putea să facă este ca el să vă trimite de asemenea e-mail-uri cu privire la ceea ce are de gând să facă împreună cu Miruna, cum ar fi, de exemplu, să vizioneze noul film Paddington și sau să o ducă la grădina zoologică. Asta ar fi ok. Yes, that would be alright. And would that be okay with you? Jim? Absolutely, yeah. Good. So that's very much communication between you so that you can plan for Miruna. Este în regulă pentru tine, Jim, da? Este în regulă. Deci care ar fi planurile sau posibilitățile pe care... But what I haven't yet heard from you is any sort of idea about a pattern or template as to when Miruna may be seeing Jim. Ceea ce nu am auzit încă de la dumneavoastră este care ar fi posibilitățile sau care ar fi șablonul prin care Miruna ar putea să-l vadă pe Jim. Because my recollection from having seen each of you at your original separate appointments was that things had rather faded away with Miruna spending time with her grandfather. Pentru că ceea ce am observat de ultima dată când, de la cele două întâlniri pe care le-ați avut dumneavoastră individual, este că acest timp pe care Jim îl petrece cu Miruna, de fapt s-a micșorat sau chiar nu mai există. Da, pentru că Miruna petrece foarte mult timp și cu părinții lui Radu și se înțeleg foarte bine, sunt niște bunici grozavi. Și nu știu, mai avem multe de discutat înainte să spun cât de des și când poate să vadă pe Miruna. Yes, because Miruna is also spending a lot of time with Radu's parents, who are great grandparents, and it is very difficult for me to say when exactly it will be like a good time. The right time to see. We have to talk about our problems or issues before that. Well, it is also very important to specify time for Miruna to spend with Jim, who is her natural grandfather. Este foarte important să fiți foarte specific și să spuneți exact, să fiți precisă cu privire la timpul pe care Miruna va petrece cu Jim, care este bunicul ei natural. E bunicul ei natural, nu spun asta, dar și când o ține legată de trecut prea mult, nu-mi convine. He is her natural grandfather, but I don't like it when he keeps her too tied, too bound to her past. Well, that's a separate topic to look at. Acesta este un subiect complet separat la care să ne uităm. Jim, you've been listening very carefully to what I've been saying and also to what Yuli's been saying.
What contribution would you like to make? So I say I can communicate her email. I can write my plans in advance. It's no problem. Let me pause at that point so you can translate. Deci, Jim a ascultat cu atenție ceea ce am spus eu și ceea ce a spus Iulia. Care crezi că ar fi alte, sau care ar fi ideea ta de ce posibilități de comunicare ar fi? Aș putea să-i scriu niște e-mail-uri, aș putea să-i spun înainte care sunt planurile mele. What most families would do in this circumstance is they wouldn't be communicating plans on a regular basis. You would set something up that would be normal from week to week or month to month. Ceea ce fac de obicei familiile într-o asemenea situație nu este să spună neapărat să facă un anumit scenariu, ci mai mult să planifice de la săptămână la săptămână un program stabilit. So you wouldn't have to set something up every so often. You'd have a plan in place, which would mean you wouldn't be communicating every week to sort something out. Deci să fie ceva care să nu trebuiască reînnoit din când în când sau să trebuiască să veniți cu un plan nou și să fie ceva care un șablon la care să puteți să vă puneți în fiecare săptămână. Would that make more sense? Are mai mult sens să faceți asta? Are, dar înainte ca să fiu de acord, Miruna să meargă la gym, trebuie să discut și să fiu de acord, să cădem de acord și cu celelalte probleme. Știu că vorbim despre problema comunicării, dar trebuie să rezolvăm și celelalte probleme înainte să fiu de acord. Sau cel puțin problema amintirilor și problema. Yes, it does make more sense, but before I can do that, I have to talk about, or I have to set other issues first. I understand it's a different matter or different topics, but before, and we are actually trying to set this adult communication topics, but I have to plan other things in advance. And that makes sense. Și asta are tot sensul, face sens. Does that work for you as well? It works for me as long as she keeps the promise. If I write and she doesn't write back, then we're on the same. Well, in terms of the process we work here in mediation is we would help you set something up that you would try out for a few weeks and then come back and talk about it. Este în regulă pentru tine, Jim, da, atâta timp cât ea se ține de cuvânt. Ceea ce noi facem aici este să vă ajutăm să stabiliți un anumit program pe care să puteți să-l păstrați după aceea. Nici o problemă. Sunt gata să comunic cu el prin email, dar nu sunt gata încă să o las pe Miruna să îl vadă pentru un weekend sau să... Vreau să văd cum merge comunicarea între noi prima dată. That is absolutely fine, but first, before I allow Miruna to see him over the weekend, I need to see how this communication between us is We can look at that. Ne putem uita la asta. Jim, for you, would that be a template, a way of moving forwards that you could work with? Yeah, sure. Just communicating already is something positive. She was not getting my calls. Okay. Jim, este acesta un plan cu care crezi că ai putea să continui, da? Yeah, she was not picking up my calls, so any communication is better than none. Da, doar că nu mi-a răspuns la telefoane, nu ridica telefonul, deci orice comunicare este mai bună decât nicio comunicare. But I think we have established that phone calls were not a very good way of communicating. That is not true. Cred că am stabilit faptul că telefonul nu este cel mai bun mijloc de comunicare. Da, nu e când sunt toată ziua, fiecare zi. No, it is not when you're calling every day. Well, all day long. but forgive me, what I'd heard both of you say is that the language issues made telephone calls difficult or not effective, even though, whatever the frequency that they may have had. Da, dar ceea ce v-am auzit pe amândoi spunând este că acest mijloc de comunicare
prin telefon nu este cel mai bun mijloc de comunicare, indiferent care este frecvența cu care vă sunați sau... Da, e adevărat. Yes, that is true. And what should I do? I mean, I'm seeing my granddaughter, then suddenly one weekend she doesn't come, she doesn't answer, she doesn't say anything. Then a week passes, a month passes, there's nothing. What can I call? I'm not going to call you at your door. That would be very violent, and I don't want that. The only thing I can do is call on the phone. But Jim, what has been established, and it's important not to backtrack, is that Yulia was saying, yes, she's happy to send you an email periodically to update you on what's happening in Maruna's life, and that she will do that for a little while. The idea then would be to come back to mediation, to look at how that's going, and then hopefully move on to looking at Maruna spending time with you. Yeah, I'm fine. Sorry, that was Yeah, long. just I'm sorry, I have difficulty in following. Okay. What I said was that already Yulia has decided that she's happy to send an email every so often to Jim to update him on what's happening. Stop that, Mike. Deci Iulia a fost de acord să trimită un e-mail din când în când cu a-l informa pe Jim din când în când cu ce se întâmplă în viața Mirunei. Yes, I agree with that. And I think it's right that we've also talked about setting up some visits. Și cred că am vorbit de asemenea despre faptul că am putea să stabilim niște zile de vizită. Provided we look at the conditions. Cu condiția să respectăm anumite condiții. Da, ce vorbim și despre subiectul So we're not just... altarului. Și ce vorbim. Yes, after we speak about the topic of the shrine. Yeah, of course, yes. Okay. So we're not just talking about emails and nothing else. What we hope to set up today is 1, emails, 2, some visits, 3, the conditions for those visits. Ceea ce încercăm să stabilim astăzi sunt nu doar faptul că vă veți trimite anumite e-mail-uri, dar de asemenea faptul că o să corespondați prin e-mail, vom stabili niște vizite și de asemenea condițiile acestor vizite. Da, să ne întorc că Miruna e un copil și e impresionabil și chiar vreau să vorbesc despre condiții. Foarte, foarte mult. Yes, but Miruna is a child and she's easily impressed, so I really want to talk about conditions. Of course. And I've said that we shall, have I not? Da, și am spus că vom face acest lucru, nu-i așa? Ok. Deși îl văd pe Jim că nu e foarte fericit. Okay, though I see Jim is not very happy. Jim, are you okay? No, I'm okay with that. I don't know why there must be some conditions, because I'm not going to do anything wrong with Miruna, but if, okay, it already is something positive. Okay, that's great. Lunch. The reason that I'm sitting here making notes, and normally I would do a lot more talking as well, but I'm making notes because we very often send a letter to everybody after the session, recording what it is they've decided to do. Right. Usually that task falls to me, which is fine. So I usually tend to do the note taking so that I understand my notes and so that I can then prepare them. What we tend to do is take turns in taking the lead in the mediation. So if I'm pursuing a line of thought, if I just sort of stop doing that and pass across to Les, that can lose that line of thought. Right. So therefore, that's one of the other reasons why if you're using interpreters, if you've just got one mediator, doing the choreography of the translation and the note-taking and the running of the mediation and the speaking, too much. Yeah. I want to reflect on one very specific mediation technique I used, which was the technique of mutualization. And the mediation technique of mutualization is where you reflect back to the participants, you're both doing the same thing. You're both coming from the same place. Neither of you actually want to deal with the topic of communication because it's too difficult,
And so therefore when I bring you back to the task, you both smile away from me. And by saying both of you are doing this, and the implicit question, and how helpful is that? And naming it in the room, it's very powerful in terms of saying, well, you're here to try and do some work, but each time I try and hold you to the task, you're veering away to do other stuff. But by saying that both of you are doing it, that's designed as encouragement to each of you to say, what's the point? You're both behaving badly, so let's bring you back onto And topics. a phrase that we quite often use to just bring people to their senses almost is, and how is this helping Maruna? Yeah, we haven't used that yet, have we? No, not yet. No, not yet, but she's the common. Yeah. One observation I would make that I've noticed with me, and I think this is fascinating, is the turn-taking is very interesting because I will ask a question or make a comment. You will translate it for Yulia. Yulia will respond, and then it always makes Jim take the second turn. So Jim rarely gets the opportunity to make a first response when I put a question to both of you, because what happens after I put the question is the translation happens, and then the response comes back immediately following the translation from Yulia, and then the translation of Yulia comes back, and so therefore there have been 3 pieces of input, 2 in Romanian, 1 in English, before Jim gets a chance to say anything. And I'm wondering whether I should be more hands-on in saying, wait, let Jim respond, then translate, but then the problem we should do that is you will have my input to translate, and then Jim's input to translate, and then for Yulia to come back. So I wonder whether in terms of turn-taking, it would be better for me to allow you to translate what I've said, and then say, stop, Jim, your response, then Yulia, your response. Because there's an axis between you two as Romanian speakers, which Jim's excluded from, and we're excluded from. And that effectively means that you're being put in second place. And that isn't right. And this is a less common example where the second party has no knowledge at all of the language of the first party. Mostly when we're working in interpretation, there'll be some commonality of language between the 2 parties, rather than two parties that have no common language at all. And I think that if we were doing a mediation in the future where there was no common language between them, that is an element of turn-taking that I would have to be, and I will be later, and you will be later, very specific about counteracting it by choreographing it to give you the first turn to respond more deliberately. Yeah. Because I'm finding that I'm having to cue you to give a response after everything's happened with you doing the interpreting. Yeah. Plus the time, because for every English utterance there's 2 Yeah. in Romanian. But what So you you're could do taking is- double the time in your language, and I can feel, Yeah. you know, that I'm You could pushed. ask like the question and say Jim, and then Jim, you don't answer like you. Yeah. You tell me the question in Romanian, and then you say Jim, so I'll know that I have to wait for his answer. Yes, but I'm very conscious of that, Right. and it's something I need to change. Yeah. Because you're not going to change it, because it's not your task to change it, it's our task to make sure you get first turn to reply Right. more than you are. So Yeah. that's a learning point for us. Because it's very natural when somebody's kind of like
asking you the question to kind of like Exactly. anyone would, Respond. you just Yeah. respond, don't you? You kind of don't think that you didn't have a chance. I know I'm terribly demonstrative with hand gestures, say Q and Oh, me Q. too. Is that okay? Is that work Absolutely. okay? Oh, It's yeah. not insulting or patronising anyone? No. Great, okay. Um, Please.